So good morning, friends. Today we will begin with the another phylum of Unit 4. Yesterday we have seen 3 phylums and today we are going to study the fourth one, 4th, 5th and 6th, and we will finish the unit by today itself. So the 4th phylum is Dinococci. I hope you have gone through the yesterday's video. If not, please try to go through it, and if you face any difficulties, let me know and we will discuss it once again. There is nothing difficult as such, but you have to remember the points related to one particular organism. As such concept त्याच्यामध्ये काहीच नाही आहे. तो ऑर्गॅनिझमची मॉर्फोलॉजी, मेटाबॉलिझम, डिसीज काय कॉज करतो या सगळ्या गोष्टी तुम्हा लोकांना लक्षात ठेवायच्या आहेत. Likewise, today's first phylum that we are going to study is Dinococci. The phylum Dinococci, it is a group, contains only few genera. The best studied are Dinococcus and Thermus. The Thermus contain, as the name suggests, they are thermophilic microorganisms, chemoorganotrophic bacteria, including Thermus aquaticus. If you remember this word Thermus aquaticus, when we were studying PCR technique, polymerase chain reaction, at that time याच्यामधनं आपण DNA polymerase काढतो, TAC polymerase ज्याला म्हटलं जातं. TAC stands for Thermus aquaticus organism, and that organism belongs to which phylum? Dinococci, from which TAC DNA polymerase is obtained. Because it is so heat stable, this enzyme is a major one used in the polymerase chain reaction technique for amplification of DNA. This we have already studied in the PCR technique. In BSc also you have studied this. Dinococci stain by gram staining and it appear violet in color and cocoid, as the नावातच दिलाय बेटा कोका येतं, आणि ग्राम पॉझिटिव्ह कोकाय म्हणजे हे ग्रेप्स लाईक बंचेस दिसतील आहे, and contains unusual form of peptidoglycan in which ornithine is present in place of diaminopamelic acid. आपलं NAG NAM strands मध्ये जे 4 टेट्रापेप्टाइड साइड चेन असतं त्याच्यामध्ये NAG NAM जे जॉईंट असतात दॅट इज बाय मीन्स ऑफ बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. त्यातला जो NAM असतो बेटा एन ॲसेटिल म्युरॅमिक ऍसिड, या म्युरॅमिक ऍसिडच्या स्ट्रक्चर मध्ये जो ऍसिड अटॅच्ड असतो दॅट ऍसिड इज डायअमिनोपामेलिक ऍसिड and cross bridges. Thermus and Dinococcus all grow aerobically by catabolism of sugar utilize करतात, amino and organic acids utilize करतात, as well as various complex mixture can be utilized to derive energy but in presence of oxygen. The genus Dinococcus contain 4 species of gram-positive cocci. Dinococcus radiodurans is the best studied species. ते आपण याला डिटेल मध्ये पुढे बघूया. Dinococcus radiodurans cell wall is structurally complex and consists of several layers including outer membrane. Outer membrane सगळ्या याच्यामध्ये नसते बेटा. ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये जनरली outer membrane असतं, which is followed by cell wall and cell membrane, but this is the exception. Though see इथे लिहिलेलंच आहे normally present only in gram negative bacteria, but this is the exception. Though it is a gram positive organism, but it is having outer membrane. पुढल्या डायग्राम मध्ये मी दाखवते ते. However, unlike outer membrane of gram negative bacteria such as E. coli, the outer membrane of radiodurans lacks lipid A. Lipid A protein यांच्या outer membrane मध्ये नसतं, जे की ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया मध्ये प्रेझेंट असतं. So this is the diagram of Dinococci radiodurans having a nucleated cell, nucleoid, that is green in color. Generally आपल्या प्रोकॅरियोट्स मध्ये न्यूक्लियस ॲज सच नसतं. इथे पण ॲज सच न्यूक्लियस नाही आहे, पण त्याचा जो क्रोमोझोम आहे बेटा इट इज अ डबल स्टँडर्ड सर्क्युलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लिओइड. This is the outer membrane followed by cell wall and cell membrane. So this is a diagrammatic representation of Dinococcus radiodurans. Now what this organism actually is. Dinococcus radiodurans is the extremophilic organism or bacteria, म्हणजे extreme conditions वरती तो survive करतो. One of the most radio resistant, म्हणजे radiationचा पण याच्यावरती effect होत नाही. It can survive in cold, dehydration, vacuum and acid
एनी एक्स्ट्रीम कंडिशन वरती तो सर्वाइव्ह करू शकतो and is therefore called as polyextremophile. More than one extreme conditions are tolerated by this organism. Hence, it is called as polyextremophile and has been listed as the world's toughest bacteria in the Guinness Book of World Records. You have to remember this. The name Deinococcus radiodurans derived from the ancient Greek words that means deinos and kokos meaning terrible or green grain berry and radius or dure meaning radiation survive म्हणजे रेडिएशनचा त्याच्यावरती काहीही इफेक्ट होत नाही. Now about its structure, Deinococcus radiodurans is a rather large spherical bacteria having a diameter of 1.5 to 3.5 micrometer. त्या रेंज मध्ये तुम्ही काही पण लक्षात ठेवू शकता, नॉट एक्झॅक्टली तेच लक्षात ठेवणं जरुरी नाही. 4 cells club together to form a tetrad. जसं या प्रिव्हियस याच्यामध्ये बेटा या 2 सेल कंबाईन आहे, डिप्लॉइड सेल झाले, असे अजून 2 सेल एकमेकांना कंबाईन होतील टू फॉर्म अ टेट्राड किंवा 4 सेलचं जे collection किंवा accumulation राहील, that structure is called as tetrad. The bacteria are easily cultured and do not appear to cause any sort of disease. Colonies are smooth on agar plate if you want to grow it, smooth, convex and pink to red in color. The cells 10 gram positive violet color च्या दिसतील gram staining मध्ये. Its cell envelope is unusual because it consists of outer membrane जी generally फक्त कोणामध्ये present असते gram negative मध्ये, but though these are gram positive it consists of outer membrane. रेडिओड्युरन्स डज नॉट फॉर्म एंडोस्पोर अँड इट इज नॉन मोटाईल, कारण की ते एक्स्ट्रीम कंडिशन वरती व्हेजिटेटिव्ह सेल म्हणूनच सर्व्हाइव्ह करतात. दॅट्स वाय त्यांना एंडोस्पोर वगैरे फॉर्म करायची काहीही गरज नाही. ठीक आहे. इट इज अन ऑब्लिगेट एरोबिक कीमो ऑर्गॅनो heterotrophs and it uses oxygen to derive energy from organic compounds in its environment. It is often found in the habitats कुठे कुठे मिळतं जहाँ पे rich organic materials present होते हैं like soil, feces, that means fecal matter, meat or sewage जिथे जास्ती nutrient supply असतो, but has also been isolated from dried foods, रूम डस्ट जी आपण झाडल्यानंतर जी डस्ट हवेमध्ये लिफ्ट होते त्या डस्टमध्ये, मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट्स अँड टेक्सटाइल्स ऑल्सो. They are extremely resistant to ionizing radiation, ultraviolet light, desiccation, oxidizing and electrophilic agents. म्हणजे कोणत्याही कंडिशन वरती ते सर्व्हाइव्ह करू शकतात, ते डाय होत नाही. That's why they are called as polyextremophiles. Now, as far as its genus is concerned, it consists of 2 circular chromosomes, जे मी मगाशी डायग्राम मध्ये दाखवले, near about 2.65 million base pairs long आहेत. And it all apart from its genome, it also consists of a megaplasmid, and the plasmid is having 46,000 base pairs. It has about 3,195 genes in total. Though it is a bacteria, but it is having large number of gene pool. In its stationary phase, each bacterial cell contains 4 copies of its genome. म्हणजे एक जीनोमच्या किती कॉपीज प्रेझेंट आहेत बेटा? 4 कॉपीज प्रेझेंट आहे. When rapidly multiplying, each bacterium contains 8 to 10 copies of its genome. Minimum 4 copies राहतील, बट जेव्हा ते मल्टिप्लिकेशनच्या स्टेजमध्ये येतील, बट नॅचरली त्याच्या डबलिंग व्हायला पाहिजे, कारण की 2 सेलमध्ये इक्वली जीनोम डिस्ट्रीब्यूट होईल. तर त्या 4 कॉपीजचं किती मल्टिप्लिकेशन होईल? इट कम्स आउट टू बी 8 or more than 8 copies will be formed at the time of multiplication only. Then radiation resistance of Deinococcus radiodurans. रेडिएशनला कसे कसे ते रेजिस्टन्स आहे. Most Deinococcus are red or pink due to carotenoid pigments, and many strain are highly resistant to UV radiation and to desiccation. Resistance to UV radiation can be used to advantage in isolating Deinococcus. Deinococcusला isolate जर करायचं असेल तर तुम्ही हा aspect utilize करू शकता for isolation of this bacteria, because most of the bacteria, rather all the bacteria are susceptible to UV radiation. Suppose तुमच्याकडे मिक्स कल्चर असेल, त्या मिक्स कल्चरला जर तुम्ही UV लाईटने एक्सपोज केलं, म्हणजे त्याच्यामधले जे काही बॅक्टेरियाज असतील, नॉर्मल बॅक्टेरिया, ते डाय होऊन जातील बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडिन डायमर्स.
Got it? And then that broth you have to inoculate in a particular Petri plate. What will happen if the colonies were obtained? So those colonies may be coming from which bacteria? Deinococcus radiodurans, because this bacteria is not susceptible to UV radiation. These remarkable organisms can be selectively isolated from the soil, ground meat, dust and filtered air following exposure to the sample to intense UV or gamma radiation and plating on a rich medium containing trypton and yeast extract. तर बाकीचे सगळे ऑर्गॅनिझम किल होऊन जातील, फक्त सर्वाइव्ह कोणता ऑर्गॅनिझम करेल बेटा? डिनोकोकस रेडिओड्युरन्स. Because many strains of Deinococcus radiodurans are even more resistant to radiation than are bacterial endospore. Endospore पेक्षा जास्ती यांच्यामध्ये कॅपॅसिटी असते की ते UV रेडिएशनला टॉलरेट करू शकतात. Treatment of a sample with strong dose of radiation effectively sterilize the sample except for the cells of Deinococcus radiodurans, making isolation of this organism relatively straightforward. म्हणजे फक्त तिथे कोणता ऑर्गॅनिझम राहील बेटा? Deinococcus. For example, Deinococcus radiodurans cell can survive exposure up to कितीतरी ग्रेज पर्यंतचे आयोनायझिंग रेडिएशन आपण त्यांना देऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल 15,000 ग्रेज. इट इज मच मोर दॅन एनी अदर सॉर्ट ऑफ रेडिएशन. The only chemical mutagen that seem to work on radiodurans are the agents such as, म्हणजे फक्त कोणत्या याने तो किल होऊ शकतो, that is nitrosoguanidine which induce deletion of DNA. म्हणजे या टाईपचं जर आपण म्युटेशन केलं, त्या बॅक्टेरियाला जर इंजेक्ट केलं कशाने? नायट्रोसोग्वानिडिन, हा जाऊन कोणाला अफेक्ट करतो बेटा? त्याच्या डीएनए ला. इफ डीएनए गेट्स डॅमेज, ऑर्गॅनिझम अल्टिमेटली गेट्स किल्ड. This is about Deinococcus or Deinococcus. The next phylum is branching hyperthermophiles or Thermotoga and Equiflex. याच्यावरती नेहमी क्वेश्चन येतो 4 मार्क्स साठी. तर हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघूया.